Hola amigos, muy bienvenidos a esta sesión. Están practicando español, ¿no? Están haciendo los ejercicios de las lecciones. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. Hoy con algo nuevo. In the last session, you were introduced to pretérito perfecto. We have learned to conjugate the verbs in pretérito perfecto and use them to talk of events that happened in the recent past. I hope you practiced the perfecto with the exercises given in the lesson. Did you start writing your agenda, that is your diary, every day in Espanol? That's the best way to practice perfecto. Well, friends, we have seen how to talk about events that happened today, this week, this summer, etc. using the auxiliary verb haber plus the participio, that is the perfect tense, el pretérito perfecto. In today's lesson, we shall go a little further in learning the past tenses. Let us look at this dialogue between our friends Anand and Juan. Anand is asking Juan, ¿Qué pasa, Juan? ¿Por qué estás triste? Juan replies, Anand, anoche no estudié nada para el examen. No sé qué voy a escribir. Anand says, ¿Qué te pasó, Juan? ¿Por qué no estudiaste? Tú normalmente preparas bien para el examen, ¿no? Juan replies, sí, pero anoche invité a unos amigos a casa para tomar una copa y lo pasamos hablando hasta muy tarde de la noche. Anand says, no te preocupes, Juan. Vamos a explicarle a la profe. Friends, do you understand what our friends Juan and Anand are talking about? Anand is asking why he is looking so sad and what else? Yes, right, they are talking about an exam. Can you make out the verbs used in the conversation? Juan says, no estudié anoche. ¿Por qué no estudiaste? Asks Anand. Juan replies, anoche invité a unos amigos. I'm sure you can make out that it is the verb estudiar. Do you know what anoche means? Anoche is last night. Now you understand that with anoche, estudiar is conjugated differently. You also must have noticed that it is not the perfecto. Even though last night is something in the past, you do not use the perfecto. Let us now look at another conversation to understand even better. This is a conversation between Marta and Sue. Marta says, Sue, la canción china que cantaste tú el sábado en la fiesta del departamento me gustó muchísimo. And Sue reacts, sí, Marta, te gustó. Pero Marta, tú también cantaste muchas canciones españolas. Lo pasamos muy bien, ¿verdad? Marta dice, sí, Sue, nuestra profe también cantó una canción de Shakira. ¿De verdad? Sue dice, la profesora cantó muy bien y me encantó. Marta reacts, sí, lo pasamos muy bien. In this conversation between Marta and Sue, can you notice the verb cantar being used? Tú cantaste, la profe canto. The expression me encanta referring to the past becomes me encanto, me gusto, lo pasamos muy bien.
Let's now look at verbs in both the conversations: estudiar, cantar, pasar, etc. Yo estudié, or like Juan said, yo no estudié anoche. Cante, tú estudiaste, tú cantaste, la profe cantó. Or, nosotros lo pasamos muy bien. Me gustó, me encantó. Here is another situation, and look at how it goes. Después de la conferencia de la semana pasada en el Departamento de Español, la profesora quiere dar certificados a todos los alumnos que participaron en la organización de la conferencia y en algunas actividades culturales. La profe le pide a Marta la lista de los alumnos. Marta tiene la lista junto con las actividades. Let me just explain you the situation. After the conference in Spanish department, the professor wants to give certificates to all the students who participated in the organization of the seminar and in some cultural activities. So the professor asks Marta for the list of students, and Marta gives the names with the activities they participated in. Aquí tiene la lista y las actividades. Pedro preparó las invitaciones para la conferencia. Pedro preparó las invitaciones para la conferencia. Juan invitó a todos los delegados a la conferencia. Sonia organizó los archivadores con los folletos. Sonia organizó. You know the verb, you can make out. Organizó, organizar. Right. Sue y Ana llevaron los delegados a la sala de la conferencia. Sue y Ana llevaron los delegados a la sala de la conferencia. Y Anand y Ravi facilitaron el acceso del lab digital a los ponentes. The lab digital? Yes, it is the digital lab. Y yo, señora, organicé el programa cultural. So what did Marta do? She says, yo organicé el programa cultural. From the above sentences, we have different verbs like preparar, invitar, organizar, llevar, facilitar. Have you noticed that all these verbs are AR ending verbs? And we are talking about the activities that all of them participated in the conference. You can make out that the third person singular verb ends with O, like Pedro preparó, Juan invitó, Sonia organizó, and the third person plural, that is Anand y Ravi facilitaron, Sue y Ana llevaron, and yo organicé. You understood from the above conversations the form and the list that here we are talking about events that happened some time back. To talk about past, we use the pretérito indefinido in Spanish. You can now easily conjugate the AR ending verbs as it follows. We have seen in the examples that we used in the conversations. Yo estudié, prepare, facilité. Tú estudiaste, facilitaste, preparaste. Él, ella, usted
estudio, preparo, facilito. Nosotros estudiamos, preparamos, facilitamos. Vosotros or vosotras estudiasteis, preparasteis. Ellos, ellas and ustedes es estudiaron, prepararon, facilitaron. So if you have noticed carefully, to conjugate any regular AR ending verb, the AR ending is replaced by A for yo, haste for tú, o for ella, él or usted. For nosotros, it is the same as in the present tense, that is hamos, and for vosotros, it is hasteis, and for ellos, ellas, ustedes, you have noticed in the conversations earlier, it is Aaron. Remember that the third person in indefinido is similar to the first person in present tense orthographically. Yo estudio and él estudió. The third person singular of the AR ending verbs always has the accent on O. With the first person in indefinido, the A also has an accent. So please always remember to put these accents. Otherwise, they cause ambiguity. The indefinido is always used to talk about concrete actions in the past that are completed, that are not related to this moment or to the present, especially when we talk of time markers with the adjective last, like last night, last year, last summer, etc. That is, in Spanish, en español, anoche, el año pasado, el pasado fin de semana, el lunes pasado, or el verano pasado, or including to talk about ayer, that is yesterday, or anteayer, or even ese día, that is that day, or aquel día. So, for example, you say, ¿dónde viajasteis el verano pasado? ¿Dónde viajasteis el verano pasado? El verano pasado viajamos a Madrid. ¿Y vosotros? Nosotros nos quedamos aquí mismo. Or another conversation, ¿quién cantó en la fiesta? ¿Quién cantó en la fiesta? Todos los alumnos cantaron en la fiesta. ¿Y quién bailó? Las chicas bailaron. Or the indefinido is used to talk about past events of a particular year. For example, Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Cristóbal Colón llegó a América en 1492. En 2016 ganamos el partido de fútbol. So, the year n plus such year can come at the beginning or at the end of the sentence. As in, you can say, en 1492 Cristóbal Colón llegó a América. O Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Now let us look at other conversations. ¿Qué pasa, Anand? Juan asks him. ¿No te encuentras bien? No, Juan, me duele mucho el estómago. ¿Dónde comiste ayer?
Comí en un hotel cerca de la uni. Ah, por eso. Parece que no te quedó bien. Espera, te traigo una pastilla. Muchas gracias, Juan. I'm sure you're following what's happening. Anand and Juan are talking. Anand has a stomachache. He says he ate at a hotel near the university and that didn't suit him. Juan says he will get him a tablet, right? Now here is another conversation between two Spaniards. ¿De dónde eres tú, Jorge? Soy de Tarragona. ¿Y tú, Pablo? Soy de Sevilla, pero vivimos cerca de Tarragona 2 años. Ah, sí. ¿Dónde? En Alcover. ¿En Alcover? Yo también viví allí el año pasado y hace un mes me trasladé a Tarragona. Ah, qué interesante. I hope you understood the conversation between Jorge and Pablo. They are talking about where they lived earlier, isn't it? Did you pay attention to the verbs? The verbs comer and vivir used in these conversations are conjugated in the pretérito indefinido. Comí, comiste in the first conversation, and similarly viví, vivimos in the second conversation. You also have me trasladé from the verb trasladarse. We shall now look at how the regular ER and IR ending verbs are conjugated in the indefinido. You will notice that they have similar endings. Comer, beber, for example, or vivir, escribir. Comí, bebí, viví, escribí. Comiste, bebiste, viviste, escribiste. Or comió, comió for él, ella and usted. Bebió, vivió, escribió. And for nosotros it is comimos, bebimos, vivimos, escribimos. For vosotros, comisteis, bebisteis, vivisteis, escribisteis. And for ustedes, ellos, ellas, comieron, bebieron, vivieron, or escribieron. You now know that the indefinido for regular ER and IR ending verbs is formed by removing the endings, that is the ER or the IR, and adding E for yo, iste for tú, yo for él, ella and usted, imos for nosotros or nosotras, isteis for vosotros, and ieron for ellos, ellas and ustedes. Remember to put an accent on the third person singular form, that is the O, and also for first person singular, comí, bebí. You can practice the conjugation of some more verbs given in the lesson. Let us now look at some more sentences. Here is a quiz. I shall ask you some questions and you will tell me the answer. ¿Vale? ¿Quién descubrió América en 1492? Descubrió. Descubrió is from the verb descubrir. That is, you know, you can guess. Yes, it is to discover. Sí, muy bien. Cristóbal Colón descubrió América en 1492.
1992. Another question. ¿Quién escribió la novela 100 años de soledad? ¿Quién escribió la novela 100 años de soledad? Do you know who wrote the famous novel 100 Years of Solitude? Sí, el escritor colombiano Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. El escritor colombiano Márquez escribió 100 años de soledad. Otra pregunta. ¿Quién ganó o recibió el Premio Nobel de Literatura de 1990? ¿Quién ganó o recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990? ¿Ustedes saben? El escritor, poeta famoso mexicano Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Otra cosa curiosa es que Octavio Paz trabajó como embajador de México en la India. Le gustó mucho la India. Do you get it? Yeah. You know all these sentences and all these verbs, right? Now another question. ¿Quién pintó el cuadro famoso de las meninas? Diego Velázquez, el pintor famoso del siglo de oro, pintó las meninas. Can you get that to ask about information about past, we can make interrogative, affirmative or negative sentences with the indefinido. We also use indefinido to give biographical details about any person. For example, listen to these details about Che Guevara, or popularly known as Che, the youth icon and revolutionary. Please focus on the verbs used in indefinido. You now know most of the verbs. Here goes the text. Listen to it carefully. Che nació en la provincia de Santa Fe, Argentina, en 1928. Estudió medicina. Él luchó contra Perón. Desde 1953 viajó por Perú, Ecuador y por muchos países latinoamericanos en su motocicleta. En 1955 conoció a Fidel y a su hermano Raúl en México. Che se unió con ellos para participar en la Revolución Cubana. Así, participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara y entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Do you get the text? In the text about Che, we have seen that the indefinido is used to give biographical details like nació, estudió, viajó, conoció, se unió, participó, luchó, etc. Since in this text we are talking of Che, that is the third person, singular, all the verbs are conjugated in L. You have learnt earlier in the lesson today how we conjugate the regular AR ending verbs and the regular ER and IR ending verbs in indefinido.
A quick repaso for AR ending verbs: haste o, hamos, hasteis, aron. For ER and IR ending verbs, it is iste, yo, imos, isteis, ieron. Practice some more of these verbs given in the lesson. We have also seen that we use the indefinido to talk about events that happened not related to this moment or at present. Thus, we have seen the temporal expressions like el año pasado, la semana pasada, or ayer, always taking the indefinido. Other time marker which always takes indefinido is hace. Juan llegó hace 3 días. That is, Juan reached 3 days back. Escribí el examen de acceso la semana pasada. I wrote the entrance test last week. In the last part of the lesson, we have seen that indefinido is used to talk about biographical information or details like nací, estudié, etc. I hope you are more equipped now to express yourself in Spanish and you are able to enjoy it even more. We shall be back with indefinido of irregular verbs in the next session. Ya está. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego. Adiós. Chao.